Окей, ребятки, всем привет, я Рома, и я рад вас приветствовать на игровом канале Ромка Play. Мы с вами продолжаем играть в Бэтмена от Telltale Games. Это второй эпизод, который только что вышел. 1,5 месяца назад мы с вами прошли первый эпизод, который мне очень сильно понравился. Мне понравился сюжет, по крайней мере его завязка, потому что это все-таки был только первый эпизод. И вот, наконец-то, мы с вами продолжаем эту историю про Бэтмена. Я надеюсь, что она подарит нам такие же классные диалоги, подарит развитие сюжета и подарит экшон, которого в первом эпизоде на самом деле было предостаточно, и он был интересным. Но прежде чем мы с вами начнем играть во второй эпизод, давайте посмотрим на решение, которое мы с вами приняли в первом эпизоде. Там у нас было все завязано на Фальконе, на семье Уэйнов, и, в общем-то, я надеюсь, что это как-то освежит в вашей памяти историю именно первого эпизода. Ну и давайте переходить уже ко второму. Ну и вот, собственно говоря, дорогие друзья, второй эпизод, называется он «Дети Аркхема». Старый друг становится новым врагом, когда Брюс узнает больше о наследии семьи Уэйнов, а Бэтмен выводит борьбу против коррупции и преступности Готэма на новый уровень. Давайте начинать, и нам сейчас, в принципе, должны рассказать о том, что было в первом эпизоде. Все-таки это сериал, и сериал неплохой. В предыдущих эпизодах Batman The Telltale Series. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. I bet. This is Selina. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Christ almighty! It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Ну вот таким был вкратце первый эпизод, он мне понравился. И давайте, в общем-то, продолжим нашу линию такого Бэтмена, который действительно борется за добро, который хочет разобраться в истории своей семьи, в истории своих погибших родителей. Я надеюсь, что рано или поздно мы с вами найдем ответы на все интересующие нас вопросы. Ну и вот так вот начинается второй эпизод. Многие ругали, кстати, первый эпизод и вообще игру в целом за то, что она была очень плохо на ПК оптимизирована. Играем мы как раз на ПК, я вам напоминаю. Но у меня, в принципе, все нормально. 60 кадров вполне себе стабильные. Ну и давайте не будем отвлекаться. Аллея преступности, 5:38. Очень-очень рано утром. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Скажи мне, что это неправда. All of this is a lie. I wish I could. There are no angels in Gotham, Bruce. Maybe there never were. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce.
You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. My money has never corrupted me. And I'm proud of you. But you're hardly the norm. Что правда, то правда. Брюс Уэйн необычный человек. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. Falcone, the papers, they were telling the truth. Everyone knew about this but me. I know it's a lot to take in. I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Мы все-таки семья. Что со звуком? Как-то тихо было. На самом деле, да, Альфред всегда себя ставил как действительно родственник Уэйна, наставник и вообще самый близкий человек для него в этом городе. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known, too big. Yet, there it was. Wouldn't Chill just run when he recognized him? Well, it's a fair assumption. But he didn't. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. Ну и наконец-то начинается геймплей. Нам надо осмотреть эту самую аллею, но прошло все-таки 20 лет, и я не знаю, в этом есть ли какая-то целесообразность. Видимо, все-таки что-то есть. Граффити, но это что-то новое, переулок. Здесь мы можем еще подвигаться, да. Ну давайте начнем вот с этой стены, в принципе. Что здесь? Ага, вот он, Чилл, который убил родителей Уэйна. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. I take him to jail, just like any other criminal. But he's not just any criminal, is he? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь в левой части, что мы здесь можем найти, но нас сюда, по ходу дела, не пускает. Ну, давайте тогда осматриваться, в общем-то, по этой стороне. Мы можем поговорить с Альфредом, мы можем посмотреть на граффити, мы можем... Что это такое? Это кинотеатр. Там вывеска выборов. Харви Дент, который пытается стать мэром, и действующий мэр Хилл. Ну, давайте посмотрим на граффити, что здесь такое. Два револьвера. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. I always wanted to be brave. Just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. Так, ну давайте посмотрим на кинотеатр. Но мне кажется, это не то. Надо поговорить с Альфредом. Не знаю вообще, какие здесь могут быть зацепки. Столько времени прошло. Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally.
never knew that. She was always so good to me. Where exactly does the memory end? With my father pleading, "You don't have to do this." And the gun fires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Что мы тут еще можем сделать? Ага, у нас, собственно говоря, воспоминания. Момент выстрела, наверное, сейчас мы будем смотреть. Stay back. Take whatever you want. Nothing personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Tell Falcone he's making a mistake. Жесть, конечно. Очень жесткий момент. Травма, наверное, на всю жизнь. Но только Бэтмен, наверное, мог с этим справиться. Bruce, are you all right? It wasn't a mugging. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Бэтмен. Открыто достижение, разбитые воспоминания. Вот так вот. В принципе, знаете что? Эта игра довольно-таки трагичная и довольно-таки грустная. И мне очень хочется, чтобы закончилось все это хэппи-эндом. Она, наверное, не такая вот мрачная, как нолановские фильмы про Темного рыцаря, но при этом она тоже такая, вот вся в таком стиле, но здесь акцент именно на Брюсе Уэйне, на его семье. И я надеюсь, что мы разберемся в этом. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Relax, Harv. No one needs to know. We'll be out of here in no time. Oh, relax, he says. As if Bruce Wayne won't turn every head in the building. The last time you disappeared behind closed doors with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support, but I should at least know what I'm getting myself into. Давайте оставим немножко тайны в этом вопросе. Fine, don't tell me. But I hope none of this comes back to bite us. I don't want headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen, we finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Oh, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. But everything's been a little busy. I gave him some evidence against Falcone. More like a catalog of his entire criminal empire. It's a case that'll put Falcone away for life. Is that a fact? It's the reason I said yes to this unorthodox request. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more.
I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Whoever he is behind the mask, Batman's a hero to me. Yeah, it's great to know he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Just say what you gotta say. We'll be out here. Эпизод 2. Можно было бы написать второй эпизод, на самом деле, но перевод, как всегда, блестящий. Ну и вот он, Фальконе. На самом деле он был поживее как-то, когда мы заканчивали первый эпизод, когда мы его подвесили на арматуре. The hell? Bruce Wayne? You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. Just like every other time they try to put me away. You look like you tangled with the wrong guy. This is nothing. You should have seen me before I became boss. I'd show up all beat to hell. Your father had sewn me back together. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Did you have something to do with his death? Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. But you showed me the door. Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. Convince me then. Tell me a story about our big, happy family. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Слушайте, ну, вообще, давайте облегчим боль, но мне что-то кажется, что там не морфий, нифига, но и раз игра предлагает выбор, я думаю, что стоит поступить все-таки как-то больно, более морально, что ли, но не хочется мне как-то делать больно и делать какого-то животного из нашего с вами Бэтмена. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? I'm not a murderer. No, you're not. That's why you were kept in the dark. Much better, kid. Thank you. Gesture like that reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. I think you got more of her in you, tell the truth. Yeah. I lost her so young. Давайте попытаемся разгадать Фалькона и, возможно, вывести его на какой-то разговор. She was the only one that ever had a hold on your father. Until you hired an assassin to kill them both. What, you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. Вау. They're waiting for you in hell. Что такое? Мне кажется...
Это что-то связанное с пугалом, если честно. Что у нее с лицом? Ну, я на самом деле ждал чего-то такого, и это было, наверное, больше предсказуемо по сюжету, но мне кажется, что что-то здесь завязано именно на пугале. Такой очень интересный злодей в Готэме, и посмотрим, как же это все у нас с вами развернется. Мы с вами по-прежнему находимся в полиции Готэма 1022. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. This close, we were this close! I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. It just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're investigating. The usual. Harvey's right. We need to control this story or someone else will. Then we need the whole story, not just part of it. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Oh, Christ. I can delay them for a little while, but we still need answers. Tell me if she says anything. I have to know why she did this. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. Ну и давайте разбираться, что у нее здесь за высокотехнологичные такие шрамы. Попридержите эту мысль, шея, что кожа. Мне надоело получать от тебя эти звонки. Я не понимаю сейчас, что вот это такое за комментарий, но давайте продолжим. Her veins, still visible beneath her skin. А вот там, очевидно, видно инъекцию. Давайте посмотрим. Fresh injection site. Да, и правда, инъекция. В общем, давайте разбираться с этим расследованием. Я вообще, кстати, не понимаю, почему Брюсу Уэйну разрешили принимать в этом участие. Все-таки он гражданский человек и к полиции не имеет никакого отношения. Но я думаю, что мы все-таки сможем с помощью своих всяких примочек в этом разобраться. What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Давайте не будем на нее давить и начнем издалека. Oh God, Falcone. I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talk big about hurting thugs like Falcone, but I would never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Then I just felt light, like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why I shouldn't, they were a million miles away. You have to remember more, Montoya. Try.
I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. Революция? Интересно, ну... Cobblepot said something similar. Может быть... Да, как-то это может быть связано с нашим старым другом. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. So how is she? Did she tell you anything? Yeah, don't worry about that now. Ну, говорим правду. Evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! О, Вики Вейл. Но она здесь, как всегда, вовремя. My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown? Я очень I'm спешу. sorry, Vicky. I don't have time. Don't brush me off. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. Где тебе удалось это Where did услышать? you get that? So it's true? No, I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate Prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. Да, я все-таки скажу, мне не хочется как-то портить с ней. Wait, Sergeant Montoya. Не хочется мне портить с ней какие-то отношения, которые между ними завязываются. И я решил все-таки ей сказать, хотя это было, наверное, все-таки неправильным решением. Пещера Бэтмена, красный Феррари или Ламборгини, который превращается в Бэтмобиль. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scan on Montoya is similar to the nerve agent I found for Docs. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Falcone got off easy by getting killed. He deserved much worse. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? He backed up what you told me. My father ran the city, with two of the worst men in it. If they were working together, it's strange Falcone had him killed. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. Ну вот, дорогие друзья, в принципе, мы с вами добрались до какой-то такой точки контрольной. Давайте мы с вами на этом остановимся. Первая серия на этом будет у нас с вами закончена. У нас с вами было довольно-таки много диалогов. Экшона какого-то не было, но все-таки мы с вами уже начали связывать первый эпизод с продолжением каким-то, которое мы с вами узнаем в продолжении этого самого второго эпизода. По-моему, завязывается очень такой остренький сюжет, и мне, как я и говорю, хотелось бы, чтобы все это в конце концов закончилось каким-то
хэппи-эндом, по крайней мере, я буду на это надеяться. Ну и Бэтмен мне нравится, я даже удивлен, на самом деле, от самого себя. Никогда не любил Бэтмена, но вот этот мне очень и очень нравится. В общем-то, у меня на сегодня все. Это видео выйдет прямо в день релиза, ну а на следующий день мы с вами продолжим, и я думаю, что в четверг мы с вами уже по-быстренькому добьем этот самый второй эпизод и будем с нетерпением ждать следующий. Ну а на сегодня у меня все. С вами был я, Ромка Плей. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, приглашайте друзей, вступайте в группу ВКонтакте. Помните, что дальше будет только лучше. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.